गणराज दयाल करत हो, भक्तन का प्रतिपाल करत हो, भक्तन का प्रतिपाल। नमामि श्री गणराज दयाल, नमामि श्री गणराज दयाल करत हो, भक्तन का प्रतिपाल
ईश्वर तू परमेश्वर, तू है ईश्वर तू परमेश्वर, हे परमानंदमा, हे परमानंदमा। तू श्री गणेशा तू ब्रह्मांड, तू करुणामय तू निर्गुण, तू श्री गणेशा तू ब्रह्मांड, तू करुणामय तू निर्गुण, हे परमानंदमा, हे परमानंदमा। तू जगतारक तू भवतारक, विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक, तू जगतारक तू भवतारक, विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक, हे परमानंदमा, हे परमानंदमा। तू है भवानी भवभयहारिणी, मोक्ष प्रदायिनी सहस्रार स्वामिनी, तू है भवानी भवभयहारिणी, मोक्ष प्रदायिनी सहस्रार स्वामिनी, हे परमानंदमा, हे परमानंदमा। तू है ईश्वर तू परमेश्वर, तू है ईश्वर तू परमेश्वर, हे परमानंदमा, हे परमानंदमा, हे परमानंदमा।
జై శ్రీ మాతాజీ. ప్రాతకాల ధ్యానానికి వచ్చేసినటువంటి యోగిని యోగులందరికీ కూడా ఆత్మపూర్వక స్వాగతం, శుభోదయం. జై శ్రీ మాతాజీ. మనమందరము కూడా శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం ముందు కూర్చుందాము. అమ్మ యొక్క బొట్టును మరియు శ్రీచరణ కమలాలను తదేకంగా ఒక నిమిషం చూస్తూ అమ్మ నుంచి వచ్చే చైతన్యాన్ని, మనలో వస్తున్న చైతన్యాన్ని గమనించుకుంటూ అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి అమ్మ మాకు అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మ మీరు ప్రసాదించిన ఈ నిర్మల జ్ఞానముతో సాక్షాత్తు మీరే మార్గదర్శకత్వం వహించి ఈ ధ్యానాన్ని మా చేత చేయించండి తల్లి. దయచేసి మీ యొక్క సమస్త శక్తులతో, సమస్త పరివారంతో ఈ సామూహికతలోనికి రండి తల్లి. అమ్మ యొక్క చైతన్యాన్ని పూర్తిగా తీసుకుంటూ ప్రాతకాల శ్లోకాన్ని తీసుకుందాం. సంస్ఫురాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర సుషుప్త భవైతి నిత్యం తద్ బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంఘ. अर्थ कळला का? పరమాత్మ యొక్క ప్రతిబింబమైన ఆత్మ మన అందరి హృదయాల్లో ఉంది. సర్వకాల సర్వావస్థల యందు కూడా ఆత్మతోనే ఉండి ఆత్మకు శరణాగతులమై ఉందాము. హృదయపూర్వకంగా నమస్కరించుకుందాము. మనకు తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవం అయినటువంటి శ్రీ మాతాజీ గారికి శరణాగతి తీసుకుని కుండలిని ఉద్ధానం చేసుకుని బంధం వేసుకుని, అమ్మ శ్రీ మాతాజీ మా యొక్క సంపూర్ణ సర్వస్వ శరణాగతిని స్వీకరించండి తల్లి. మహిమాన్వితమైనటువంటి 3 మహామంత్రాలను అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో తీసుకుంది. त्वमेव साक्षात्
श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। మన రెండు అరచేతులను భూమాత పైన ఉంచుకుందాం. మన పూర్తి చిత్తాన్ని భూమాత అంతా వ్యాపింప చేసుకుందాం. మనమందరము భూమాతను ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుందాం. భూమాత మనకి ఏమి ఇస్తోంది? భూమాత లేనిదే మన ఉనికి లేదు. మనం ఉండటానికి నివాస స్థలాలు, మన ఉనికే లేదు. మనకు ఆహారం, తినటానికి కావలసినవి, ఉండటానికి కావలసినవి, ఇంధనము, నీరు, గాలికి కావలసినటువంటి చెట్లు, మందులకు కావలసినటువంటి చెట్లు, ఒకటి ఏమిటి? అన్నీ కూడా భూమాత నుంచే వస్తున్నాయి. భూమాత సాక్షాత్తు ఆదిశక్తి యొక్క ఒక శక్తి. మానవ సృష్టికి ముందు మానవులు ఉండటానికి వీలుగా అమ్మ ఇచ్చినటువంటి కానుక భూమాత. మనందరినీ భరించడానికి కావాల్సిన ఓర్పుని సహనాన్ని కలిగినటువంటి భూమాతకి హృదయపూర్వకంగా నమస్కరించుకుంది. మనము ఏమి చేసినా, ఏది వేసినా ఆవిడలోకి గ్రహిస్తోంది. అలాంటి భూమాతకి మన మూడు నాడులలో ఉన్నటువంటి, మన సూక్ష్మ శరీరంలో ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న లోపాలను గ్రహించడానికి ఆవిడకి చాలా చిన్న పని. ఆవిడ యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం గ్రహిస్తూ ఆవిడని హృదయపూర్వకంగా, అమ్మ భూమాత, మా సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్నటువంటివి, స్థూల శరీరానికి ఉన్నటువంటివి అన్ని రకాల సమస్యలను, మా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి, ఆత్మోన్నతికి ఆటంకాలు కలిగించే అన్ని రకాల సమస్యలను అమ్మ భూమాత మీలోనికి గ్రహించండి తల్లి. హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తున్నాను తల్లి.
మాలో సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల సమస్యలను, శారీరక మానసిక అనారోగ్యం, భావోద్వేగాలకు సంబంధించి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన అన్ని చెడు గుణాలను సమస్య అమ్మ భూమాత మీలోనికి గ్రహించండి తల్లి. అన్ని రకాలుగా మా జీవితానికి సహకరిస్తున్నందుకు అనేక అనేక ధన్యవాదములు తల్లి. అమ్మ మీ యొక్క ఓర్పుని సహనాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మ ఈ ఆధ్యాత్మికోన్నతిలో ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని మాలో సుస్థిరపరచుకోవటానికి కావలసినటువంటి జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడంలో కావలసిన శక్తిని తీసుకోవటానికి అమ్మ మాకు ఓర్పుని సహనాన్ని ఇవ్వండి తల్లి. ఆదిశక్తి ప్రసాదించే ఈ పరమ చైతన్య అనుభూతిని మా అణువణువులో నింపుకోవటానికి కావలసినటువంటి ఓర్పుని సహనాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. ఆది భూమిదేవి మంత్రాన్ని తీసుకుంది. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమిదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. భూమాతకు మన అరచేతులకు జరుగుతున్న చైతన్యాన్ని గ్రహించుకుందాం. మన రెండు అరచేతులు ఒళ్ళో పెట్టుకుని మన కుడి చేతిని ఎడమ హృదయం పైన ఉంచుకుని అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ మా అందరి హృదయాలలోనూ మీ యొక్క దివ్యమైన మంగళకరమైనటువంటి శ్రీ చరణ కమలాలను సుస్థిరంగా ఉంచండి తల్లి. అమ్మ మా హృదయాలను పూర్తిగా తెరవండి తల్లి. అమ్మ మీ బిడ్డలమైన మా అందరి హృదయాలలోని మీ యొక్క దైవికమైన ప్రేమను పూర్తిగా పెంపొందించండి తల్లి. మా హృదయాలను మరింత విశాలం చేసి మీ యొక్క దైవిక ప్రేమను మాలో ప్రవహింపచేయండి తల్లి. ఈ విశ్వమంతా కూడా మీ యొక్క ప్రేమను మా హృదయాల నుండి ప్రవహింపచేయండి. అమ్మ మాలో ఉన్నటువంటి భ్రమను మాయను పూర్తిగా వెలికి తీయండి తల్లి. రాగద్వేషాలను పూర్తిగా తీయండి తల్లి. కేవలం ఆత్మస్థితిని మాలో స్థిరపరచండి తల్లి. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ మీ దయ వలన మేము కేవలం పవిత్రమైన ఆత్మస్వరూపులం అమ్మ. కేవలం ఆత్మస్వరూపులం మాత్రమేనమ్మ. ఈ శరీరము దేహము ఇవి ఏవి కావు తల్లి. కేవలం పవిత్రమైన ఆత్మస్వరూపులం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆత్మా పరమాత్మా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. కుడి చేతిని ఒళ్ళో ఉంచుకుందాము. హృదయంలో జరుగుతున్నటువంటి స్పందనము తీసుకుందాం.
మన కుడి చేతిని సహస్రారం పైన ఉంచుకొని, మన పూర్తి చిత్తాన్ని సహస్రారం పైన ఉంచుకొని, మన కుడి చేతిని సహస్రారం పైన కొద్దిగా నొక్కి ఉంచి, గడియారపు ముళ్ళు దిక్కు నాగా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిప్పుతూ, అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, అమ్మ మీరు ప్రసాదించినటువంటి మహాప్రసాదమైనటువంటి ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని మాలో స్థిరపరచండి తల్లి, దృఢపరచండి తల్లి. అమ్మ మీరు ఇచ్చిన ఈ భగవంతునితో అనుసంధానాన్ని మేము స్థిరపరచుకునే విధంగా మాకు శక్తిని ప్రసాదించండి. శ్రీమాతాజీ మీకు అనేక ధన్యవాదాలు తల్లి. మాకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ప్రసాదించినందుకు ధన్యవాదాలమ్మ. అమ్మ సాక్షాత్ ఆదిశక్తి ఈ భూమి మీద జన్మను తీసుకున్నప్పుడు మాకు జన్మను ప్రసాదించి ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ప్రసాదించినందుకు అనేక ధన్యవాదాలు తల్లి. కుడి చేతిని మెల్లిగా ఒళ్ళో ఉంచుకుంటూ సహస్రారంలో వచ్చే చైతన్యాన్ని గమనించుకుంటూ, అమ్మా అజ్ఞానం అనే అంధకారంలో కొట్టుకుపోతున్న మాకు, సంసార సాగరంలో ఈదలేక కొట్టుకుపోతున్న మాకు వెలుగులాగా మాకు ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ప్రసాదించారు తల్లి. మీ యొక్క పరికరాలుగా తయారు చేసుకున్నారు తల్లి. అమ్మ ఈ పరికరాలను మెరుగుపరుచుకోవటం కోసం మాలో సాధనా శక్తిని పెంపొందించుకునే శక్తిని ప్రసాదించండి. మీ యొక్క దివ్య జ్యోతుల్లాగా ప్రకాశించడానికి కావలసిన జ్ఞానాన్ని, శక్తిని మాకు అణువణువునా నింపండి. మా చక్ర నాడుల్లో ఉన్నటువంటి దేవీ దేవతలను పూర్తి స్థాయిలో జాగృతి చేసుకోవటానికి కావలసిన జ్ఞానాన్ని, శక్తిని, బుద్ధిని, వివేకాన్ని, విచక్షణను మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. మనం నిశ్శబ్ద స్థితిలోకి వెళుతూ ప్రతి అణువులోకి అమ్మ చైతన్యాన్ని తీసుకుంటూ అమ్మ యొక్క అమృతవాణి ద్వారా ఈ చైతన్యాన్ని మరింత పెంచుకుందాం. ఇదే స్థితిలో శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క ప్రవచనాన్ని విందాం. The prophets are born and create a ripple in our consciousness. A new dimension to our understanding, to religion, dharma, which has to be assimilated and has to be understood that whatever the previous prophets have said has to be culminated into something else. So, as we can say, Muhammad Sahib has said that all these prophets who have come on this earth have created a new ripple and also has sustained human beings
with a newer evolution, a newer foliage opening into them. The idea of human beings of newness is that we have to give up all that is old and we have to become new. Or they think that newness means absolutely a juxtaposition condition in which one has to rise. And this is the cause of the folly of many people in the West as well as in the East. Whenever a new theme starts, like we can say that first of all, a great saint came on this earth and he found that the people are following the idol worship in a very wrong way. Because it is said in the Bible that whatever is created by Mother Earth should not be reproduced and worshipped. So they created another extreme religion out of it, saying that nothing should be worshipped, but it is said whatever is reproduced by the Mother Earth. So there are so many such things all over the world which are created by the Mother Earth. So they should not be worshipped by reproducing them and making images out of them. When such a prophet died, saying that this should not be done, one should not worship images, the other side of it started the extreme, going to the extreme that there should be no worship even if the Mother Earth has created. So all the human beings were divided into extreme conditions. One situation comes in where one has to say that this should not be done. So people take up that theme and just start building up onto that and saying that this should not be done as told by the Prophet. Of course, after the death of the Prophet, when the Prophet is living, nobody listens to him. They all torture him, bother him, do all kinds of things, and ultimately they may even kill him. Then another point is, every prophet is born at a different period of time. So depending on the time when he is born, he talks of a particular problem. Say when Muhammad was born, Muhammad Sahib said very clearly that you should not drink. So people said that all right, we will not drink but we can smoke. So he had to rectify himself. He said, I am the last who has come, but he found that it is not so. So he came back again as Nanaka to tell people that do not smoke also. Like that, the persons or the group of persons who follow one incarnation go to another extreme and try to push down all the traditions, all that has come so far built up, like cutting the whole tree and start their own tree, which is artificial. Then the quarrel started when Muhammad Sahib was driven to another level, and then Nanaka's disciples were driven to another level where they just thought they have no relationship with each other, which is not true. Afterwards also, so many such things have happened in this world. We can see that any revival starts, people go to the extreme of it and get completely ruined. In Christianity, you will find the same thing happen. When Christ came in, whatever problems he faced, he talked about them. But the main thing he had to talk about the resurrection, about the ascent, and he talked about the ascent. He talked about the spirit, and in his resurrection he showed that he ascended. But
People did not stick to that point. They never thought that you have to ascend in Christianity. Nobody bothered that you have to ascend. They took a small little things from somewhere. Also, a person came later on called Saint Paul, who was not at all with Christ or anything. He started a religion of Christianity which was all absurd, against Christ, anti-Christ. None of these prophets have discarded any prophet who came before them. Now the problem came in that one has to integrate. And Muhammad Sahib knew that a day will come when this integration problem will start. And he talked a lot about Sahaja in the sense, he said, when the resurrection time will come. He talked more about resurrection than about doom time. Most surprising thing is about Qayamat. He spoke very little. He spoke really about the resurrection time. Because that was the problem. The problem that they face, they talk about. I have told you how Buddha talked only about Atma Sakshatkara and not about God, because those people who went to God or thought of God or just studied God thought they were gods themselves. So he said, you must get your self-realization. Then Mahavira, who talked about the hell where people can go, because that was his job, the part of it and the part of it and the part of it and the part of it. These are the different aspects of human beings which they had to awaken. Different aspects. When Muhammad Sahib started teaching people to do namaz, people used to laugh at him. What is he doing? Why does he want us to put hands like this? Why does he want us to sit down or put our hands on the knees? Now you understand, as Sir Yogis, what it means, that he wanted us to improve our nabhis first, our dharma first. All this movement was to jerk out the kundalini, but without realization being there, namaz would not work out. You may break your knees, you may do what you like. But the extremes people catch hold of it and not the reality. And they make a fuss out of it and they may create a big organizations and things, and that's how it is called. So when he said that Allahu Akbar is to be said with your fingers in your ears, you all say that, isn't it? All the Sahajogis say with this finger in their ears, Allahu Akbar. Because you know this is the finger that represents the Vishuddhi, and the Vishuddhi chakras, deity Shri Krishna, becomes the Virata, the Akbar. So when you say about Akbar, you have to put your fingers into your ears and you have to say Allahu Akbar. Whole relationship and everything was never understood. For Indians, Shri Krishna was their avatara. For Western people, Christ was their avatara. For other people of Arabistan, Muhammad was their avatara. How can that be? They are all related to each other. So how to relate it to each other is a problem of Sahaja. When they come from different communities and different fixed ideas, it is impossible to stir them and tell them that you are all one. We talk of Hindu-Muslim unity. For example, Muhammad Sahib didn't know there were problems like that, but Nanaka did say, we have come to do Hindu-Muslim unity. But in the outside, if you do the Hindu-Muslim unity or any unity, it doesn't work out. It doesn't work out in the outside relationship. Even your brother may not be your own brother. If it is working outside. But if the spirit is awakened within you, then spirit is the one which is the connection with the whole, with the Virat, with Akbar. When Akbar is to be felt, you have to have your realization. Otherwise, you are just talking in the air. You don't know who is this Akbar. You have to get connected to that Virat, and that Virat is the primordial being.
We are actually not integrated at all because we have different incarnations. Even if you are not absolutely atheist, even if you don't say that you do not believe in God or believe in something else which is anti-God, even if you believe in God, you believe in God in fragmentations, in his different aspects. But you don't see him in collectivity. You have to see that he is one God. Everybody says he is one God. Of course he is one God. I am one person, but I am also a housewife. I have to do some work for my household. I am also a sister of somebody. I am also your mother and mother of my own children and also a grandmother. So I have so many various aspects of my work which I do. One person has to do it. When we talk of God as one, we think he is Rock of Gibraltar, just one piece. Even Rock of Gibraltar, if you go and see, it is not one piece. Anything in this world you cannot say is one piece. It has to be a compound or a mixture of something. Then how can God be just one piece hanging in the air like one? God is one. So we'll not have any other aspect of God. God has many aspects, which one has to understand. So there are two concepts which work out in this world, I feel. One is that they believe that there is only one God and there cannot be many aspects of God, which is wrong. Christ has said, those who are not against me are with me. So this kind of a mental conception about God, that he is just like Rock of Gibraltar. See now this pendant you have done it. There are so many lights. They are all giving one light to all of us. They are not giving separate lights, are they? How are they fighting with each other? What is the fight going on? They are adding to the same light. This is one pendant, but we have so many lights. We cannot do with one light. At different periods, a person has to be born. Every period, a person had to be born to enlighten one aspect of human awareness and consciousness. Variety has to be there because human beings are varied. And the variety is that supposing you are supporting somebody's right-sidedness, then there should be somebody who will come and support the left-sidedness. And it is all done so well within us, but it is only human beings in their obstinacy and in their ignorance cannot see it. We all are made the same way, if you see in the whole world. Of course, there is variety in appearances. Maybe an Indian looks like an Indian, and but in India only you can see Indians have so many different faces. You can find all colors and all kinds of things on their faces. In India is the only place where you find all kinds of people. You can have people like Russians, you can have people like Japanese, Chinese, you can have people like Africans. All kinds of people are in this country to show that all people can be called as one race as Indian. Now, it is not always ignorance that makes people forget that we are all one. Every human being laughs the same way. Does he laugh in a different way? If he has to eat the food, he masticates the same way. He cries the same way. When he cries, his crying is the same. His actions are the same way. If a woman is angry with her husband, yesterday I saw Birju Maharaja's program with my brother, and I was amazed how universal we are in our expressions. He was showing how a woman gets angry with the husband and how she behaves. If you see those actions which are depicted, you will be amazed that they are done by all the women all over the world. And the reaction of man, if you want to see, all the men act in the same way.
My husband was secretary to Shastriji, you know that. And he went with Lal Bahadur Shastri to Tashkent at his last time. But also he went once to Yugoslavia. And there, who was he? General Tito was where? Huh? Yugoslavia. And General Tito's wife, you see, got very friendly with Mrs. Shastri. Both were very friendly. So Shastriji warned his wife, see now, you are great friends, and now don't start crying like an Indian woman when you leave. So poor thing was controlling her tears all the time. But she told me I was controlling, but it is she who started crying. And such a lot, and then she started crying loudly, hugging me. So I just could not control myself. I also gave in, I also started crying. And both the husbands started looking at the ground. So basically, all the women, all the men in the whole world react the same way to a situation. And you can see their reactions very clearly when it comes to children. They all act in the same way, in the same manner. Supposing they hear that two children are caught up in the air somewhere or something is happening to them, the whole world will be worried about them, how they are going to be saved. Something must be done to save them. The whole world will be praying to God, oh God, please save these two children are caught up there somehow or other. Everybody will be worried as if their own child is there. Even when it comes to death, I have seen that. When there was the spacecraft was going to land, and people were worried that they may be lost. I know in every masjid, in every temple, in every church and everywhere, they were Americans. Nobody thought of Americans, what religion, anything. To them it was a part of human beings, you see. The human bondage started acting. That time they never thought what country they were, what Americans have done to India, nothing of the kind. They just thought, oh God, these people are, oh God, please save them. Everybody prayed to them, prayed to God and prayed for them that they should be saved. That time, what had happened to us? How did we forget? We touched the reality at that time. And that is what it is. Anybody who tries, these Jews, when they were troubled by Hitler, everybody's sympathies were with them. But when these Jews started troubling the Muslims there, everybody's sympathies were with Muslims. Then why don't you think on religion? Even the Jews had sympathies with Muslims. Then we don't think what differences we have with them. None of the people I heard said, all right, they are punished or it's all right. Not even Jews. So the part that is within us, which is human, becomes absolutely troubled when we see some other human being is tortured. Of course, with these horrible ideas of fanaticism or maybe fear or maybe aggressiveness or whatever it is, we may try to be cruel. If you ask the people of Germany, how do they feel about the massacre? They just put down their heads. They said, we don't know, we were not ourselves. How we did it, we don't know. How it happened, we just don't know how it worked out. So when the violence is over, you just start feeling, oh God, I am a human being, they were human beings. So this oneness comes in. The feeling, the awareness comes in. It is not so in the animals so much. If they have to work, if they have to be active, they will be together. But if something dies, they are not bothered. Even if a child, or say of a monkey, is sick, the mother will be worried. She'll be screaming, shouting. But if the thing is dead, she will just throw away the child on one side and get up. It's only the human beings who can feel that oneness. So in our nest, this was given to us by Shri Krishna's advent. He gave us this awareness of human, or he keeps that awareness within us. We have to accept him as a person who gives us this awareness of human relationship.
And whenever there has been problem, like this, somebody told me that in Somnath people believe that Shri Krishna came as Muhammad Ghazni to give lessons. So many Hindus believe. It was Shri Krishna who came as Muhammad Ghazni to give a lesson to these horrible Brahmins who were making money out of that temple. So many Hindus believe that. That to punish these horrible Brahmins who were making money, he had to come as Muhammad Ghazni to break that idol which was giving them so much money, and they were making all kinds of you can say extractions from the poor devotees who were devoted to that temple. It was only he could do it. So we have to understand that when we are not integrated, we cannot feel the integration of our being. We are not integrated, that we have to realize. Our mind works in one way, our heart works in another way, our liver works in another way. As I told you, I am quite surprised that when they have told that don't drink, those people who follow these religions still go on drinking. But apart from that religion, forget it. They see a man going into a pub and falling and faltering, coming out, still they enter into the same to get to the same situation. Why? Because the mind tells them not to do it. Mind says don't go. The brain says don't go. But their heart is weak. They cannot. The habits. All the habits come through this kind of disintegration. We are so disintegrated within ourselves that if a person wants to do something, he just does the opposite of it. And that is the reason why we accept this kind of juxtapositions in life, what was told by him about music and about everything. Music has come out of God's love to us. Anything that is not for God's love is not music. I'll give you an example. There was a lady who used to do some sort of a kawali. And I was on the censor board, I censored her kawalis. And I said, this is not a kawali. She said, why? I said, this is called as mujra. This is a horribly sensuous and horrible thing. It's an insult of God. You can't sing like that. So she said, no, this is kawali. I said, do you know kawali was never sung by women and was never done in this dirty fashion, the way like a prostitute you are singing this kawali. Is always, all the music was in the praise of God. And that's why Muhammad Sahib said that all the music should be in the praise of God and should not be. So we had other things like naat and all. But you find, even at the time of Shri Krishna, all the music was to be just done for rasa. Ra is energy, sa means sahib. With Radha, they were playing together, playing rasa, and that's how they were doing the circulation of the energy to integrate themselves and singing the music. It is for that. But you find that people don't understand. They use music for sensuousness. It is anti-God. This music force has come to us to praise God. That's all, for nothing else. For doing all kinds of dirty things and singing all kinds of funny things. Imagine, and the reaction is built in so much. When he said that all the music should be in the name of God, we have a person like Aurangzeb who would not take to any music. He was such a staunchy fellow. And the other Muslims who came in would not sing anything that is kawali or anything, would sing horrible ghazals, which are just describing the separation of a woman and a man and all kinds of dirty things. With this disintegrated temperaments, people took to anything that came to them just to please themselves. When the advent of this thing, like Umar Khayyam, who is he? He is anti-God, absolutely anti-God man. Horrible. But people appreciate him very much. Umar Khayyam, what a poetry it is. They appreciate. Why?
Because the disintegrated part of their heart, like Sumar Khayyam when he sings, oh, we should drink here, what is there in this life, we don't know what is going to be there. Because Muhammad Sahib has said not to drink, he must sing such a song. This is the poetry of Mr. Umar Khayyam, who is being very much respected everywhere. And he is very much regarded as a great poet in Iraq, where today Khomeini is one great horrible man is born, and he still respects this Umar Khayyam. I don't know how can he respect him. What a contrast! It is just see, what a contrast! This Umar Khayyam singing dirty songs. They are not in praise of God. Music which is not in the praise of God is not music, is ashleel, is filth, is dirt. Our classical music in India was based on Om. Even at Kundalini, when it reaches here, at the Vishuddhi Chakra, it makes all the sounds of A, A, I, I, U, A, I, O, Au, Ru, Ru, Lu, Lu, Aha. All these 16 vowels are coming from the 16 chakras, or the sub-chakras, or the petals of this Vishuddhi Chakra. These are Bija Mantras of the Vishuddhi Chakra. All the vowels come from here. And when we sing dirty songs, we spoil this chakra Vishuddhi. That's why all the people who sing these dirty songs have to take to drinking, because I think they can't bear, or they can't do it. They can't sing these bad songs unless and until they take to some sort of an escape from God. So music and drinking started going hand in hand. In the West, the music broke all its traditions because they had no sense left in them to recognize that music is meant only for God, only for hymns, to be sung in the praise of God. All music should be in the praise of God. All ragas should be in the praise of God. We had no namaz system of different times, but we have a system of music in different times. At different times, a certain music should be played, where you describe a mood, and all the moods that are described have to relate themselves to God. There is no other mood that is enjoyable to the spirit that does not relate to God. There is no mood which one can enjoy. Even Bibhatsa, the mood of Bibhatsa is grotesque. Even that mood one enjoys, one can listen to when they see the filth and dirt. The left side is so scientific. Our music system is extremely scientific because it was taken in the form of this music when actually the Kundalini moving into different, these Sapta Swaras. These 7 Swaras are built in our 7 chakras. We start with Sa, then Re, Ga, Ma, Mother, Pa, Da, Ni. My name also starts with Ni. These 7 Swaras are built in with 7 notes, and there are Vikrutis, Vikrut Saras, which are the side, other chakras that we have to make about 12 swaras. But nobody understood the real meaning of music. Sharada, the goddess of Saraswati, is the one who carries the message of Virata within us and tells us how to sing. She tells us what is appealing to God. How these ragas were made also, just think of it. Because first they chose the notes, the aroha, avrohas, the going up and down, which was appealing to God.
So the melodies were created. Melodies are fixed. You cannot change the melodies, the notes, because they found out that at this point the spirit awakened. On the vibrations they found out. They found out that when they sang, this way it worked out. The veena they played and they found out the exact swaras. Exact swaras, which would really make you feel nice. Now you know that those people who have come from the West don't understand any Indian music on the mental level. But they understand at the spiritual level because their spirits get filled with joy and the vibration starts flowing. The sense of music, this depiction of music was done by Shri Krishna. It is he, the one, who taught Tala. Of course, we can say that Shiva is the one who dances the Tala. But the one who depicted it for human beings, who gave the message to the world, how the Tala should be, is Shri Krishna through his dancing movements. He kept the Tala all the time. Like the way he stands itself suggests how he kept the Tala. And he played the Murli also to suggest that music is what God's love is. His music is suggestive of God's love. That suits you, that clears you, that makes you happy, that gives you joy. And that's why he suggested through his singing, through his music. He never wrote any poetry, did he? He never wrote any poetry as such. But when he spoke in Gadya, in the prose, it became Gita. Just when he spoke, it became Gita. Of course, people have tried to spoil quite a lot of it, the rhythm, which I feel sometimes when people recite it. But still, we must say when he really created it, it was for human beings to create poetry out of prose. Out of prose, he made it communicable, because people could first only understand the music, the rhythm of the music. They didn't understand much words and things, but he made it possible. Even in Quran, if you read, the few words before starting every chapter, nobody understands. They are all nothing but mantra bijas. But they put it there. They knew people won't understand, but he put it there because people would understand. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. అమ్మకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాము. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానాన్ని మా చేత చేయించినందుకు, మీ యొక్క అమృతమైనటువంటి మీ యొక్క సందేశాన్ని మాకు తెలిపినందుకు అమ్మ అనేక అనేక ధన్యవాదాలు తల్లి. ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా నిర్విఘ్నంగా ఈ ధ్యానాన్ని కొనసాగించినందుకు అమ్మ అనేక అనేక ధన్యవాదాలు తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మీ బిడ్డలమైన మేము ఈ ధ్యానంలో తెలిసి తెలియక ఏమైనా తప్పులు చేసుంటే దయచేసి మన్నించండి తల్లి, క్షమించండి తల్లి. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ ధ్యానం ద్వారా వచ్చినటువంటి అనంతమైన శక్తిని, శాంతిని కూడా అమ్మ మా ద్వారా విశ్వానికి ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మ మా యొక్క ప్రార్థనను మీ యొక్క పాదపద్మాలకు సమర్పించుకుంటున్నాను తల్లి. అమ్మ సాక్షాత్ ఆదిశక్తి అమ్మ, మీరు భారతదేశంలో జన్మించినందుకు, మేము భారతీయులమైనందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది తల్లి. అమ్మ ఈ ఘోర కలియుగంలో రాక్షస శక్తులను సంహరించే శక్తి మీరే తల్లి. అమ్మ మీ యొక్క మహాకాళి యొక్క శక్తులను విశ్వం అంతా వ్యాపింపచేయండి తల్లి. కుల మతాలతో కొట్టుకునే ప్రజలలోని మూర్ఘత్వాన్ని వెలికి తీయండి తల్లి. అమ్మ విశ్వశాంతిని కాపాడే అన్ని స్థాయిలలో ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంటల్స్ మీ యొక్క అనంతమైన శక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మ చిన్నప్పటి నుండి మాకు భారతదేశం మా మాతృభూమి, భారతీయులందరూ మా సహోదరులు అని నేర్చుకున్నటువంటి మా అందరికీ కూడా భారతదేశంలో పుట్టిన ఆదిశక్తి మాకు తల్లిగా, గురువుగా, సాక్షాత్ ఆదిశక్తి అనే తెలుసుకునే జ్ఞానాన్ని ఇచ్చినందుకు అనంత కోటి శత సహస్ర కోటి ప్రణామాలు తల్లి. మీ పాద పద్మాలకి సాష్టాంగ ప్రణామాలు తల్లి. అమ్మ మా అందరి యొక్క చిత్తాన్ని, హృదయాన్ని, మెదడును సర్వకాల సర్వావస్థల యందు వాటిని మమేకంగా ఉంచే విధంగా మాకు శక్తిని, జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. పవిత్రమైన ఆత్మస్వరూపులము మేము, సహజ యోగులము, ఆదిశక్తి యొక్క పిల్లలము అనే ఎరుకను ప్రతి క్షణము కలిగి ఉండేలాగా మాలో ఆ అలర్ట్నెస్, ఆ ఎరుకను మాలో ఉంచండి తల్లి. అమ్మ చేసేది చేయించేది అంతా మీరే తల్లి. అమ్మ భారతదేశం యొక్క సౌందర్యాన్ని, సౌభ్రాతృత్వాన్ని, భారతీయుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రేమ తత్వాన్ని అంతటను కూడా మీ యొక్క పాదపద్మాలకు సమర్పించుకుంటున్నాను. భారతదేశంలోని, ప్రపంచ దేశాలలో శాంతిని నెలకొల్పండి. యా దేవీ సర్వభూతేషు శాంతి రూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యై 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 నమో నమః. మరొక్క విన్నపం అమ్మ, మీ యొక్క సహజ పరిమళాలను వ్యాపింపచేస్తున్నటువంటి చైతన్య రథం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తోందమ్మ. అమ్మ అక్కడున్న సత్యాన్వేషకులు అందరికీ కూడా మీ యొక్క పరమ చైతన్యాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. అక్కడ పనిచేసేటటువంటి యోగిని యోగులందరికీ కూడా మీ యొక్క దివ్యమైన శక్తిని ప్రసాదించండి. అందరినీ కూడా
ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ప్రసాదించి వారిని సహజయోగంలో సుస్థిరపరచండి. యా దేవి సర్వభూతేషు శక్తి రూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యై 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 నమో నమః. మనం అమ్మకి శరణాగతి తీసుకుని కుండల్ని ఉద్ధానం చేసుకుని బంధం వేసుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ శ్రీ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ. అమ్మ నుంచి వస్తున్న అనంతమైన చైతన్యాన్ని మనం ఇంకొద్దిసేపు కూర్చుని మనం లోతైన ధ్యానంలోకి, లోతైన జ్ఞానాన్ని సముపార్జించడానికి కావాల్సిన సాధనకి కావాల్సిన శక్తిని తీసుకుందాము. సహజ సంగీతంతో మరికొద్దిసేపు ధ్యానాన్ని కొనసాగించుకుందాం. తిరిగి సాయంత్రం 8 గంటల ధ్యానంలో కలుసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ.